Egbo m na-ege ntị, anyị ekenekwa unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Anyị sị ụmụ Igbo, unu daalụ rinne. Anyị sị ka Chukwu oke abịa mapụrụ m ihe niile, nọọdụ ncha niile n'ofu n'ofu. Otu anyị kwuru ya, otu a ka ọ ya dịrịrị. Ise ise ise. Anyị dị ka o si dị, anyị kwere unu nkwa n'oge ụtụtụ na anyị ga-etinyere unu ya bụ ka ya bụ ife si wee jee na ụlọ nke ọkaikpe n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Nkwa anyị kwere unu, mana anyị tinyere unu gwa unu na Mazi Nnamdi Kanu'S abatago n'ụlọ nke ọkaikpe. So ndị mmadụ na-ajụzi anyị na anyị kee ka o si wee gaa, kee ka ya bụ ife si wee dị, kee ka mmiri si wee baa opi ụgbọgọrọ. So ndị mmadụ na-ajụ anyị ajụjụ a nke dị iche iche. So anyị wee sị na anyị ga-emekwa another video ka ịkọwara ndị mmadụ ka ya bụ ife si wee gaa n'ụlọ nke ọkaikpe n'ụbọchị nke taa. Dịka o si dị, ọ bụ na ya bụ mbọsị isi na-esoyere anyị, ekabalụ ka emetụ aka na share button and share ya and subscribe kelapụ miss any of our update dịka si wetara unu ya n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa. Alright, anyị ga-ebugodu n'ụzọ wee gaa na the special counsel and also odogwu. Efensi na Mazi Nnamdi bụ odogwu. O were menji wee kwuo ya bụ okwu. Ihe menji kpọọ Mazi Nnamdi odogwu. Unu ya fụdị mmetiere ndị video and unu ga-enene ya. Ịghọtago? Anọgide mkpọ Nnamdi odogwu. Anọgide mkpọ ya odogwu. O were reason mere nji wee kpọọ ya odogwu. Mana mmetiere that video. Just gbaa mbọ ka unu stay tuned. Stay tuned. O wee na-akpọ stay tuned from the beginning ka unu nụ ife nji maka ya wee bịa. Maka onye ọbụla afụrụ Nnamdi barịsta Nnamdi ya na-alụ m ya ịtọ n'odogwu gị ka ọ bụ. O nwere ife mee n'ụlọ nke ọkaikpe taa na-emebe before, na-emebe for a long period of time. Nghọtago? According to Nnamdi dịka isi kwuo nkwa na anyị ga-enye unu update gbasara maka ka ya bụ ọgụ si wee daa ana ka ya bụ nsọkọrịta nke mpi na Abuja ka a na-akpọ Abuja Federal High Court, ka ya bụ mpi si wee sọkọrịta wute Mazi Nnamdi Kanu'S nke bụ onye isi IPOB, ya bụ Indigenous People of Biafra and the federal government, ka ha si wee sọkọrịta mpi ahụ. And geenụ ntị kunu na ya barịsta Nnamdi kwuo na Twitter handle ya. Ọ si, those proceeding the first story that Mazi Nnamdi Kanu'S as MNK has waived his right to counsel. Akwụna n'ife ọ na-ekwu are that some people that are unhappy that unlike before, onye ndu now has the golden opportunity to speak both in court to the media. Both in court and to the media. And if your intent is that Mazi Nnamdi Kanu'S shall not speak, you failed. O si na ndị a niile na-ama pelepele na-atụ na-eme na Mazi Nnamdi Kanu'S ama nkwu geenụ ntị ọfụma since ebute Mazi Nnamdi Kanu'S na Kenya. Mazi Nnamdi Kanu'S emebe public statement as in inside the court before ade ebute bia court. Mana this man bụ Nnamdi biko si na ala m ya eto odogwu gị ka ọ bụrụ egwuregwu. O gburu agụ wee mee ife na-emebe bifo. Achọghị m ikpokwu afa ahụ kọrapede ka owere nne ekwu maka ya, mana achọghị m ikpokwu afa. Mana ọ bụ na ịbụ onye Igbo, bụ na ịbụ onye ezigbo Igbo na-esoro anyị na ya na-eme, ikwesị ịghọta ife na-ekwu na achọghị m ikpokwu afa. Nnamdi wee mee ka Mazi Nnamdi Kanu'S bụrụ ewe right to speak in Nigerian media, even the time on a court or after the court, you can address people. Me teacher on the video ni unu ga-ege ya ka anyị ji wee na-efolo ya bụ ife. Achọrọ m ka ya gbaa na speed gee ya bụ video ahụ Mazi Nnamdi Kanu'S kwuru n'ụlọ nke ọkaikpe. Ị ga-esie ya, anyị ka wuru ọzọ anyị ga-etinyere unu maka na ọnwa ka anyị ji ewetara ya bụ ife. Agwa gwara unu chere unu na iji update abịa unu na anya n'iru akwụkwọ. Ya bụ video ahụ na-agwa unu maka ya. Onye ndu kwuru okwu, o kwuru okwu juru m afọ. Ihe a na-emebe before onye ka njikwa unu na-anụ Nnamdi n'aka na ọ dịrị isi. Onye ọbụla bụ onye Igbo kenenu na Nnamdi bụ odogwu.
o mewuru ife m ga-etinyere unu ga-ege the voice ọfụma mana ihe ime nji etinyere unu kunu wee tinyegoro ya first kunu ga ya bụ ife unu ka ga-ege ya n'ihe Mazi Nnamdi Kanu kwu ọ kpọrọ okwu afa na the lead counsel ya before kwesịrị ịjụ Nigeria gọọmenti ndụmọdụ gbasata maka ikpe ya mana ihe niile a o nwere nke a na-eme mana ihe niile a o dugokwa n'iru wee sị that he has no right to be tried in Nigerian court. O kwuru ya n'iru akwụkwọ ọ bụrụ nke egwuregwu ma etinyere unu ga-ege ya bụ ife. He speak and he voice himself out maka ndị na-ekwu okwu si na egwuregwu ka a na-egwu maka ndị na-ekwu okwu si na Mazi Nnamdi But that's what you wrote. Said here, my lord, that the defendant has now applied for bail. Now, as I've said earlier, bail is a discretion of the court, taking into consideration all the conditions laid down in Muhammad Abacha v. State. At this stage, I am of the opinion that to make or take a stand on the bail application without first hearing and determine the issue that is glaring in the face, which is the absence of the defendant from the court since 25th of April 2017 until he was produced on the 29th of June. My lord, which was exactly what the Supreme Court did. They said that he did not jump bail. These criminals came to my house to kill me. That's what the Supreme Court said. This is in your own court, my lord. So I cannot understand, my lord, why my trial will be conducted contrary to the Constitution of Nigeria that said I must have free and unfettered access to my counsel. Is here. This is the law of Nigeria. And the Bible couldn't say like I see when I got I couldn't refer kwuru. All right, and also Gekwente Aloy Ejimako also tweeted again because in the Bible update can be face wega. Also, addressing the court from the dock, Mazi Nnamdi Kanu said he was surprised that the senior lawyer, who is currently the chairman of Nigeria body of the lawyers, could not advise government properly. Vanguard you are a terrorist. Mazi Nnamdi Kanu blast federal government lawyers in court. Just now than if again. If engine whatever in ya, but then couldn't now the Siaga. Then we don't care why the DTS rule now gets into Kunusia the summary. Izukuna Bintanyako deny Mazi Nnamdi Kanu bail. But Mazi Nnamdi Kanu cannot be tried again in any Nigerian court. Listen to what he says. Terrorism Prohibition and Prevention Act says I cannot be tried in Nigeria. That's the law of Nigeria. I can never be tried in any court of law in Nigeria. That's what the law says. Anybody standing in trial or coming to try me is a terrorist. That's what their law says. Not me. As simple as that. Section 2, subsection 3F of Terrorism Prevention and Prohibition Act. That's what it says. Any court considered to try me is committing an act of terrorism. Yes. Very clear. You cannot violate a treaty that Nigeria entered into and then come to try that very person. Is not done anywhere in the world. So you must be aware of that. So that is why there is all these ridiculous delays. That is what Supreme Court said. I did not jump bail. My home was invaded. They came to kill me and I survived. They came to Kenya to kidnap me, brought me back to this country and seeking to try me, which the law says cannot happen. You cannot violate a treaty that Nigeria entered into and then hope to stand on that illegality to conduct a trial. Is not done anywhere in the world. I have in my case. Nobody has, there's no exception. No exception whatsoever. That's what the law says. Section 12 of the Constitution, what does it say? Any treaty ratified by Nigeria becomes law. It's law. You cannot change it. It doesn't matter what they do. All these shenanigans is just pure rubbish. You never stand. Not with me. I believe in justice and fairness, that's all. Nigeria is signed to extradite, not to rendition. And the by I can couldn't well who wee sorola anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nketa a isi unu nke ụbọchị nketa ya mara n'unu na mma asịkwa ka nke onye chiri ya zelu dịka o si dị anyị na-ekene unu nne pụrụ iche
maka na ọ dịrị izi anyị na-ekene ndị nne na-ekenekwa unu n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene unu ọfụma. Unu anụgo ihe Mazi Nnamdi Kanu kwuru, ma ya bụ ikpe emekwuru ya adjourned to 19th and 20th of June. According to our lawyer Ejumaku, ka ngwaọrụ na ife o kwuru ebe a. Today's court hearing concluded again. MNK legal team insists that trial cannot proceed under the present circumstance, that exactly that happened as the case was adjourned to 19 to 20 June. Alright, ọ sị na obi adịrọ ha mma, mana ya bụ ife anyị ga na wee fụ ka o esi wee gaa. Gị bụ onye nwa na-ege ntị darụrụ nne ọnụnụsi mee gịnị ya kọrọ nwanne ya. Ife a bụ Eastern News 24 ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi ya dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya, na gbasịta maka nnwere onwe ndị Igbo na-azọ. Ka emesịanụ ndị Igbo.